как я буду записывать текст, если у меня захват... А, все нормально. Так, текстовый документ. Удаляем это все. Будет у нас первый 81-й девстрим. Картинка-то девстрима сама будет. А сейчас разве ее нет? Ну, если что, я ничего не вижу. Что значит ничего не видишь? Но на Твиче ничего не работает. Ну потому что я еще не сделал рестрим, по идее. Написано, что я в эфире. Мне написано стоп рестрим. На канале Памелс началась трансляция. О, еще звук пошел. Hello and welcome to DevStream number 81. We are here on October 7th with some fine developers to talk to you about Warframe for just about an hour. We do have some gameplay plans today as well, but we are waiting for the build to not be broken because we are doing it real time on dev. But fear not, by the second half of the stream, you guys will hopefully be able to design a mission for us to play on stream. That's the plan. If not, we have tons of videos to keep you great. satisfied. Things are going according to plan right now already, aren't they? Yes, so I can see the devs working hard. That's why I'm looking at my phone to please aid us on our quest to give you some gameplay. But without further ado, hello everyone. We do have has quite the jacket, and by jacket I mean t-shirt on. That's a nice jacket. It's a nice jacket, Steve. This comes from Argentino, Yes. which is the Argentinian Warframe folk who put together a little event in September that had about 12 Warframe PCs set up for people to enjoy the game. So it's very exciting. They mailed us a little care package last night. It's very cute. Maybe it's a bit small in Argentina, maybe? Yeah, maybe Argentinians are not quite the same. I don't know. Yep, I'm loving it. And after the stream today, we will have the second stream podcast recorded with some voices to talk about what we talk about here today. So better make it good, folks. I see. Yeah. I see. We're talking about stuff. Yes. Right. So I think we have, I think, the most assets ever on a dev stream today. Do we really? I think so. I think this is a new record, Миш, which is No kind way. of, yeah, I don't think we've ever, Dean, what do you think? Warren? It's up there. It's up there. It's up just there. little files, that's all. It's not Скажи little голосом. files, it's big files. But in any case, we have a lot to get through. I would like to first start by addressing the Q&A thread in the forums for this time. You could easily divide it into the questions before Vacuum Within Hotfix 2 and after Vacuum Within Hotfix 2. I see. So whether it's fortunate or unfortunate, the overwhelming majority of the questions were about companions in Vacuum. No way around it. That's what every question was about. And there's that clear moment where we did the hotfix that changed people's opinion. There's just the question style before and after dramatically changes. I know. That's a polite way of saying it. A stylistic choice. But what this, I think, in the interest of science and data, I showed a graph of 2 months of Sentinel activity, but I'm going to cut it down to 1 day of Sentinel activity before the hotfix and 1 day after, just so you can see the... I brought graphs. I brought pi graphs. Wow. So the first graph is, Графики. and obviously we're interested in two particular fields of data here. So the before graph shows us total carrier had, A lot. so October 1st, random day, close to the announcement, 78% of Sentinel usage was carrier. And then after, so just for the 24-hour data collection window of October 6th, which was yesterday, which even only had partial of the change, so it's not even the best way to look at it. But you already see that carrier usage declined 15%. So that's 24 hours, 15% less carrier usage. And I mean, the goal isn't to make less people use carrier. It's just to make more people. The buff carrier threads. No, I know. It's if you look, it's more people are using the uses other carrier content, anymore. which is really like look at the difference between the before, where you have no one using the other stuff really. Well, some people, and then now it's just way. Everyone's got a slice of the pie. Okay. So it's nice to see that even within that small 24-hour window that didn't even have the full day's worth of the vacuum changes, but there's 15% change in behavior is crazy. In like overnight, basically. So it's pretty impressive to see that people are branching out. Obviously, some people might have chosen Dijin because of the cosmetic we released. What the fuck?
but it didn't factor too much, and it's pretty cool to see that. So I just thought I'd. Chase 5056 says, I hope you're praising yourself after y'all fix something y'all screwed up. Yes, we are, Chase 5056. Are we? It was Are pats we? on the back all around. I love how people type in Yeah, chat as почему-то- though there's not a human being reading it. I still boy, use the guys. cat. Red ping cats are Сейчас, good. секунду. Что сделаю? Next is a pie chart of your inane comments. Great. Yes, No. Excellent. Make dear. Very Anyway. good. Сейчас мы сделаем даже. Anywho. Oh, Jin. Sorry, yeah, I guess I shouldn't pronounce Yep. the D. It's silent. Yes, Yeah, I was wondering. we got some plural things wrong with that as well. Did we? Yep. What do you mean? Ship sailed. It's all good. Oh, well, that's all right. So I'm gonna. So the questions really focused on that type of thing, Very and good. I know that people that are watching right now probably have a lot of questions. Который We'll- лагает. Сейчас я качество настраиваю. be happy to take Twitch questions if you see one you guys like. Feel free to grab it, such as Yep. Vacuum Gate. Sure, we'll call it that. Yep. DJ and Drew, you're. Ладно, чуть уберем качество. Watching. You're not even supposed to be here today. You're here to mock me. Beardblade asks, I know Steve mentioned he's been inspired recently by Hyper Light Drifter, but I've noticed that there are several elements in the game that look like they were Да что ты будешь делать-то? inspired by Phantasy Star Online, such as the Sentinels. Are there any PSO fans on the dev team? Okay. You're not on camera. That's Yeah, why I it's only good. did it when you weren't on No. camera. Oh, we're back. If you're wondering what she's pointing at off camera, Yep. It's lettuce in his teeth. Anyway, Сейчас я буду like делать Game перевод info. основных моментов, Yes. то, что действительно интересно Yes, послушать. answer. Там Yes. yeah. умбры, I feel like, you know, Final Warframe's Fantasy been там around for... вот. Warframe's been around for a long закончится time этот now. стрим, я You в know. течение этих выходных Yes. сделаю полный And перевод as we подробный. started it, we used to really be Который open потом about, you know, we're залью на inspired by YouTube. this Так что всё game будет and we нормально. like Если this что-то game. Now that we're упущу kind of здесь, really то видео carved будет. out our own sort of identity and gameplay and stuff. But all these Все other new вопросы great games have задавайте в come чат. along постараюсь us along our ответить. journey. Are there any games lately that you've found to be really inspirational or fun to play that you think Warframe has a potential to borrow from or try and outdo or Oh, do. not that it's a Oh. competition, but it Wow. is. Are we influenced by the games that we play? Absolutely. Они Sometimes сейчас we обсуждают, take, sometimes we как другие take игры повлияли на inspiration. I Warframe. think Стив the- говорит, что игры, the в most которые мы сами recent играем, example они is влияют the тоже на Warframe. Syndicate assassination system that we're working on, which has some things in common with Shadow of Mordor. Кто играл в Тени Мордора, gameplay. может узнать в будущем обновление Yeah, с синдикатами и Well, that might be an inverted thing. We did that. целой системой, которая там будет. На прошлом Yes, стриме we had это our об этом подробно рассказывали. Pinecones. Вот. Yeah, Thresh Thresh cones bins are all way Yeah, before. yeah, those thresh cones were. Procedurally generated. Там Python. найдет. Yes. So I think the Shadow of Mordor, if you've played that game, you'll recognize a bit of the Nemesis system in the Syndicate assassinations. Okay. But we're making it is different in a few ways that are kind of substantial. What else? I don't know. I mean, when we were working on the Parkour 2.0, I was playing a lot of Ori, Or yeah. a lot of Ori Blind Forest, Yeah. because I was going back to look at games that were kind of and playing modern versions of those. Этот Twitch When we своими did the приколами. junctions, I was playing a lot of Hyper Light and looking at ritual unlocks that mark your way through the game. So yeah, there's tons of influences there. Сейчас Стив рассказывает про PSO, свою I любимую mean, игру. we haven't played it lately, Походу, No. but as we рано. started working on the game, Вот, и он оттуда Left 4 Dead несколько in идей Space попробует. became Хочет more взять. PSO updated. Yes. But I think sometimes when something is too close to Warframe, I tend to kind of avoid it a lot. Yeah. Because I don't want to steal. I want Сейчас to рассказывает, что take things that если что-то are. слишком в упор напоминает I don't want to lift the Warframe, то context я of another стараюсь, game. типа, If there are interesting mechanics and that sort of things, отойти, then we're always looking at, не well, how слишком can we много adapt this to брать, make чтобы sense не and be было cool in Warframe? So, yes.
чтобы Very Warframe interesting. оставался That was уникальным. Beard Blade, Yes. so you gave him a status. There's a certain Надеюсь, other вы не game против, that если я тут is подключу. kind of really close to Warframe, I'm Я told, за неделю and I приедете. really haven't played probably as much as I should because I don't want to. Yeah, you forced me to play it. I forced you to Стрим play. разрабов I сделай don't потише, себя want погромче. to steal the wrong things for the wrong reasons, I guess, is the thing. So I'm sure that's a problem in any other creative industry. It is, you know, just talking with other folks. It's definitely the way it goes. But one thing I just wanted to come back to, just in a completely sort of pivot on the companion conversation, not about functionality, but physical and artistic feedback. One of the first Kavats, you know, we released 4 faces. One of them got a lot of feedback. One of them did. One of them did, and I'm happy to report that the work is now complete on de-uglifying the cat. Grumpy So our cat. art team really knocked it out of the park here to look at what makes people think cats are cute. And we looked at, you know, the Persian is the most popular breed of cat, and people didn't like that one head. So the race was on to make it cuter, and you know you could see them working away on how do we make it cuter. They had all these different ideas. What makes a cat cute? Is it the hair tufts? What is it? And this is the transformation. So you'll see it in game soon. And we're going from left to right. Right is sort of a sketch over, and that's the new angle for the grumpy cat. So, and there will be Grumpy a Kavat. yeah. Вроде и прикольно, There will это be a типа final новые головы shot, для каватов available будут. later, but that's just Типа so you новые guys can эти. see. Породы. Боже мой. То, что слева, Very это то, что quality, было, а то, что справа, это то, So что that should help будет. people to think, you know, because a lot of people did their, you know, Kavat gene scans when they got a cat that they think is ugly. So we're hopefully Господи. making things look a little. Improved him a little bit. Yeah. Sometimes ugly things are cute. I know. Ugly That's things ugly. can It be comes full cutest. circle. It is. Блин, It's so true. I agree. I loved Zone of Enders. It's one of my favorite Yeah, games. Top. Yeah. we always talk about Zoe around here. 10 из 10. Just reading chat. Oh yeah, that's great. Zone Yeah. of What Enders is 2 oh preferred. preferred? I see. There you go. Yeah, people think it looks better. That's great. Okay, so here's a good question. I see it in all caps there, but we had a pretty nice phrasing of it. There's 2 different approaches, I think, to talking about the war within. And so Война okay, внутри. I gave you guys a heads up for. И, конечно же, нужно залагать. Scott answered. And Scott answered. You warned us that you're going to hold our feet to the fire. Well, it's not about that. I think it's about, so there's 2 ways to approach this type of question. The first question, which I'll let you answer, comes from, or I'll let whoever wants to take it, Citria, who asks, what sort of lessons have you guys learned about development priorities since starting work on cinematic quests? А, Right. So- What have we learned? I'm going to let you answer that quickly while I check to see if our build is fixed. Okay. I saw a question about frost physics, which I know is coming as well in chat. Is done and just needs to ship. Dean, is it possible to sync What have we learned or Warren? about making cinematic quests? Yes. типа вышел About- вопрос, We were kind of making fun of чему ourselves они the other day. научились Yeah. For в приоритетах, в расставлении, we were- расставлении приоритетов, Don't пока они announce создавали Cinematic yeah, I Quest. think we're excited to. I think when we said we were starting work on the Yeah. War Уже Within the интересно. Second Quest, it was, you know, I think that sends an expectation that we're Close. close and that we're building it. Yeah. And Yeah. when we start working on it, we were really talking about the high level concept, and then we kind of kept talking about War Within as part of. Anytime we had to delay War Within, Yeah. we kind of put the emphasis on that and not the other stuff we were putting into the game. So the messaging kind of got distorted, I think, which we kind of shot ourselves in the foot for that. What lessons have we learned though? I think we haven't like we've been working on it all year. Yeah. Like Целый hard. год. Нет, тут уже издевательство. Я, наверное, графоний даже еще меньше сделаю. Но ниже только уже мобильный свет. Качество. I think. Ну мы ж ради But a very перевода small пришли. group. Послушать. Yeah. To get Yeah, it, absolutely. to get it to where Yeah, it the high is now. level. Since it's expired, it's nothing technical. Yeah. It's purely a creative problem. It's working on it and then maybe Sidor. diverting to work on something like Silver Grove and coming back and Alka hating Yep. parts of what was already done and saying we're going to redo it instead of ship it as it's turning out. And at the same time, we look back at Second Dream and we think the scope of that's almost what did you say? Cute. It's almost you had a word for it. Yeah.
It's quaint. It is quaint, yeah. I don't compared think to- it's in our interest to hype or within anymore. Well, it's especially- I'm not hyping it. I'm I'm just just trying to hype it. I'm not I think hyping it. It's the- just, I mean, I don't know. I know Jeff and I feel like crap about how long it's taken Yeah. and how people have. Они been having to чувствуют be себя so patient with us. дерьмово, это я Or цитирую, we за то, что feel они ведут себя quite bad так, about it. то, что создают так долго The войну rewrites внутри. and the dithering and the changing our mind and scrapping stuff is ended. Yes. It's been in full production for a while now, and the scope is a lot larger than Second Dream. It is, yeah. I don't know what else to say about it. Yeah, I mean, we were even really hoping to show. There's a lot of stuff we could show, but we were saying that the way we kind of set up the War Within, we can't really show anything The without conversation was funny. spoiling a lot. Can we of show it. this? No. Can we show this? No. But yeah, I think in the way the Second Dream came about, it was kind of an idea Сейчас они that I've been talking about сравнивают for a while. Absolutely. разницу And then между We вторым were kind сном of и felt really войной fortunate we внутри, got to a point where насколько we could масштабы finally различаются. implement it. Yes. And then it took a while to figure out what was the proper way to pivot from Second Dream and what was the next kind of Right. next way to go with it. And we started working on, we went down one avenue and we're like, no, this doesn't feel right to come from Second Dream to here. So we kind of scrapped that. So it's, in a way, it was kind of a learning process for us as well. And I think we didn't really communicate that well enough. Yeah. I think. There was a lot of, like, Yeah. as you mentioned Yes. there. And I Yeah. think, So I think when we start hyping the quest after War Within, if we, we don't even have that concept. if we, Yeah. Они If we типа не even live хайпили that long, второй сон сильно, вот, но войну it'll внутри be разработку они what хайпили we need дико. to make sure the story's Из in этого the еще bag, и впред, ну не из-за and этого, we've а started вообще, on it параллельно before пока we его can создавали, even они start очень сильно discussing it. тормозили. Yeah. so that we don't create Yeah. distorted expectations. We are И definitely они a типа victim такие of хайпить не хотят уже, the потому что это excitement that we have when we have an idea. And I mean, Перегрев, dev streams have грубо kind of been a testament to that for years. Is when, and we just went to TwitchCon, some of us, and there was a dev up there saying the second you speculate on your own process, people take it as fact forever. So that's bit us a few times, but in this particular case, it's definitely because I think the Second Dream is so powerful for people. They want to feel that again, and they want to feel it's like a high, right? So Yeah. they want to feel that quickly, and it's we're that dealer that's really prolonging the supply. So Whoa. just они себя I'm watching The сравнивают Wire, с so наркодилерами, analogy. что типа привозят Right, наркоту, and I люди на think for нее you, Scott, подсаживаются, you но have она у this них очень creativity шустро in an кончается. interesting way with this quest, and you have a way different workload on your plate for it. So I'm excited. Ну, Стив сказал, уже все подготовлено, сейчас уже просто разработка полным ходом. Without saying too much, though, and we haven't done a platinum prize yet, so I didn't want to Right. ignore that. So let's do Награда black. платиной. Let's do And the that. game mechanics, I think, the game mechanic side of the quest has also dragged on a lot as well. It has. It Yeah. has. It's been a perfect storm of Dean, being unsatisfied. are you able to actually open? So you synced? Can you open the dev build as well? It is. That's the. Okay. Nice. I'm sure you could guess what my Pink password shorts? is. Yeah, I'm sure. All right, our winner is Импера. Hypocrisy Duality. You have won 1,000 platinum. Megan, if you're listening, you can hook them up. Otherwise, we'll get to you after the show. Hypocrisy Duality, congrats on the win. Yay. That's Right on. Это чувак. yeah. Now, you've done it. Message our Twitch page. Tell us where to put it. We're going to look for a message on our Двойной Twitch inbox гиппократ. from you, Hypocrisy Duality, to Ну, give если you это 1,000 как-то platinum. криво перевести ник, Congratulations. то это будет двойной All гиппократ. right, let's talk. And I think we, to be fair, we talk a lot about War Within. We get a lot of questions about War Within, but the syndicate assassination system, the clan mission system, Они перестали... bringing back Что? the dark sectors. There's a lot of work that's happening that О, папа. we're not necessarily. А насчет talking второго about факта они не or говорили. Yeah, but there is a. that is really Миссии, speaking to the клановой things миссии? that have Ух been ты. delayed because of War Within being this wave that pushed it all forward. Yep. That we are working on. So it's not like the entire studio is working on this quest. That's not true at all. No. Yeah. And speaking of, there's one little thing that's a bit of a tag along from prime time last night. Lizette Fashion Frame has taken over the internet sensations. I know. And I know. we have had the requests for decorator mode for quite some time. So we took Okay. Vlada91's account, who made a bed out of resources. This is So pretty great. this is Vlada. This is their Excalibur using Tenogen, no less. And Yeah, this is beautiful. Pablo going in with decorator mode. So here we are, the big reveal. Okay. Landing craft, Okay. decoration mode. Here we Yeah, go. yeah, yeah. So Vlada, we're gonna decorate your ship for you. So we're gonna take your poorly placed drum
and and put it somewhere cool. Oh yeah, we're gonna get rid This of is that a too. rework of the flow, isn't it? Yeah, this is great. So if you've ever Красавец. placed anything on your ship ever, perhaps 200 noggles, you would know that every time you do it, you have to leave the menu, come back, enter edit mode. But now it's all done in a menu, and I hope this can carry over to the dojo because the dojo suffers from the same problem. I think from what I saw, it was unified. Чувак, короче, So the dojo ну, will сейчас also пошла be getting this treatment. тема по Yes, this person's made a интернету bed. out of- разукрашивать. The shelf. Красавчик. That's amazing. So if you've ever placed anything, perhaps this will be the feature for you, where I've seen some amazing constructs Класс. on Twitter. Yeah. Не, честно, чувак сделал кровать. Кровать из it украшения. is ridiculous. Yes, it's very, Это very cool looking. офиген. Yes, Megan is quite pleased. This is so epic. So, yeah, so Vlada, thank you for making an account. We stole it, brought it to the dev environment, and we decorated your ship a little differently. Now, I'm going to go over there and prepare the game. I know you have about 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos to your name today, Steve. Well, I wasn't going to show them all. 6 видео. You're going to show some because I need to go over there and get ready. I'll be right back. We can show some. If you don't mind, Jeff, I'm going to sneak by. Which ones would you like to show? Well, Ждем, что ты сейчас покажешь. Какое-то видео. Не все 6. well, so one of the Несколько. benefits of one of the benefits, I guess, one of the side effects Yeah. of waiting a little while for War Within is all of the new tech that goes with it. Let's see. These are some things that I've shown on my Twitter, but maybe show the grass stuff Некоторые that we're вещи, going to be которые он doing. показывал на Твиттере, сейчас покажется. This is stuff Новая that's going to be трава. coming to the outdoor sets, which is more lush vegetation. There's Если что, не awesome бойтесь настрой options. графики, и эту траву можно отключить. So yes, that's going to be a cool ad there. Another one is Как по мне, прикольная трава. the Vertex playing shipyard. Let me see. Right. So now the artist can create blended materials and blend that kind of anywhere in the это? environment to, ramp up the Это не видео, это просто visual Uniqueness. the density and the uniqueness. So even if there's assets that are repeated, you're going to see different kind of treatment throughout. So there's a lot О, less они kind of текстуры texture repeats and улучшают. that sort of thing. судя по всему. Here's me showing kind of how the artists work with it by making this hunk of weird metal into something kind of gross and infested. Класс. And it's really efficient using a secondary vertex color override to control the material blend, so it's not like anything crazy high end. Rebecca's in, Прикольно. which is good. She's logged in. She's very happy. And then we've got Это показали, как some other tech stuff. разработать Let's see работу here. над- There's big fog test. Не текстуры, а So mesh. we're remastering the shipyards, and this is a test with our new volumetric lighting О, thing. Вот это Which туман. kind of looks like James Cameron, which is light shafts and Офигеть. dissipating media and noise and all Лучи sorts of света cool сквозь туман. buzzwords that Офигеть. really give a lot Это of круто. depth and really changes a cool mood to this environment. This Офигеть. is just my programmer test, so. Это просто 10 из And then the 10. comparison one, these ones are shipping with the Queen's Base. This is without. So if you have a toaster, you can turn it off and don't worry. And then for an Если extra что, это millisecond всё можно on my отключить. laptop, you get these really great Ух, atmospheric нифига. lighting effects where the environment cuts the light shafts through. It's just Лучи very, света very сделали просто на уровне. and I think what else did I bring? Oh yeah, Если so что, we я видел have только this с травой mirror связано. rendering that we're using in part of the quest, but I just thought I'd show it in my ugly test run. This is my programmer test box, as you can see. Oh, you got the emote in. I did my deep bow here. So are we going to put those on your ship so you can have a fashion frame? Yeah, I think it'll be good for a fashion frame when we Они expand сделали зеркало? the orbiter. And what else? И сказали, что это можно будет поместить в ресете. Ребят, Перед арсеналом зеркало поставь. Is there a word daddy? или сзади арсенал. Oh, Сзади can you арсенала grab that неплохая идея, from кстати. the market. From your- You see it? Hopefully it Am I doesn't crash grabbing XSplit. it? Okay, is this it? That's it. Is it live? That's it. Yeah. So this is really technically interesting after seeing all those cool graphics effects. Yeah. There's a dedicated server button coming.
and you can start up a dedicated server and have it for your clan. You've Что? got message of the day, so we're experimenting with using dedicated servers for Warframe. And Личностные if you сервера? host a dedicated server for your clanmates or for the general public, you get this kind of these karma points for the longer that people play, and if they like your Можно создать dedicated сервер, типа отдельный сервер this is a little bit of a crowdsource для kind of клана. idea for dedicated servers that we're experimenting with. Yeah. Is То this есть не надо будет париться с хостом, натом и I тому think it's подобное. still mode specific, but I think Об этом it's all просили the сколько conflict лет. now, but, Сколько лет we're просили, gonna be только growing сейчас that option, получили. and hopefully you guys can help us out. Hey there, it's me, it's Ash. I'm hanging out on my ship. Needs more noggles. So why would I be playing Ash, Scott? Rебят, я в такой ситуации бы не уснул, понимаете? Вы просыпаетесь, вот We're это going to be все на showing тебя. off a Bladestorm prototype. Alright. But but how we show it off is up to you guys. I'm going to show you something that we're adding eventually for clans for warlords called a mission builder. You can't really see it because my hand cut it off there. But I'm just going to take mission types from chat. I'll cycle through them. This is Twitch building a mission. You guys can just tell me when to stop. What do you want? We'll see what we do. If I beat this, so you guys are going to make this, but if I beat it, you guys are going to get a bonus alert at the end of the stream. So right. let's see. All right. Yeah, exactly. It's level 0, exterminate. All right. Let's see. Let's Можно see. создать Let's see. Anyone миссию. say? And we got stop. Okay, we're going survival. Let's pick a tile set now. All right. I'll just keep going. Мне пойти пистолет взять, потому что я чувствую, следующая пуля пролетит сквозь мои два Still полушария. catching up. Are they still catching up? Anything Yeah, for it's mission all type? just mission type. And now we're going to tile set though. So. Yeah, but Still mission. There's a Oh lot no. it's still There's a lot of it's still latency. bunged up. Everyone's saying stop anyway. Stop. I've Okay. seen a couple, I've We're seen- going void. All right. And now enemy level. Tell me when. Keep clicking. All right. I'll start at 0 just so it's fair. Oh no, just Oh, crank no. that up. Crank it. 0, you can't 0. Tell me when you see a stop. Stop. I see stop. All right. There's lots of All things. right. 26 уровень. Now let's go enemy this? selector. Oh, Сначала no. выбрали тип I'm afraid of миссии. what's Получилось gonna happen. All выживание. right. Oh, cool. All So this is the simulacrum style UI, which you know. I feel in this case, I'm going to let you guys kind of go wild. I had an interesting thought because so if I was a warlord, which I am in my clan, and I wanted to make this mission for my clan members to play, I would be a dick and make it Hayekas and verses only. So I am curious if this is going to work. So I'm going to do that just because I think that's going to be a hard one, Oh, unless that's someone so said neat. Миша, я к тебе сейчас Clem? обращаюсь. Alright. Ты понимаешь, что Make они Clem сейчас an enemy. I don't even know if сделали? that's going to work, so I'm scared to do Ah, it. He's a buddy. охренеть. All right, we'll make him a buddy, Assuming you can. assuming you can. All right. right. Oh, yeah. Wow, okay. All right, There we go. I'm wearing the shirt. there you go, Steve, in honor of your shirt. Yes, this is VIP. fantastic. Офигеть. No, I don't want to do that. No. I don't think it works. Throw a Офигеть. mannequin? Эта For the штука enemies? доступна этим What? лидерам we're going клана. breaker. All Okay. right. Maybe I should give myself some fodder just so I don't get. Nope. 'Cause it's survival, so if I Nope. can't kill them. Nope. All right. Nope. I don't think so. I don't know. We'll find. I don't want to break it, Мать but моя. here we go. All right. This is the first is- time we've ever used this. Это the на самом деле idea is that читерская warlords фигня, are able потому to что make a если, например, daily нужно mission фармить дофига like цвета this со for their всяких clan бурст, ты mates. просто Right. выбираешь миссию, на Yeah. которую только одни And you бурсы know the бегают, rewards и and stuff. всё. Like if you just made it a manic one, you could farm the most rare stances ever. So there would be some like we're gonna need to balance it obviously. But the Ah, idea ну, is как it's раз quite она говорит, что они sandboxy in будут that you это can make. балансировать. Well, you saw all the things I could choose. Where's Clem? Hey, buddy. That's so cool. What's up? Прикольно. All right, let's get some energy up in here. Let's make sure God mode isn't on, because if I... it wasn't on. Obviously, I was an honest player last time. All right. All right. Oh my God. I just realized I don't have my Ash modded, and I don't even have Bladestorm. Oh. Hold on, I can fix that. There we go. Okay. So, No. Tigris even Prime. further. So we're Clem, done. no! Oh, there's Perfect. All right. Oh God. Oh God, there's cats. Okay, so Bladestorm, Scott, you want to talk a little bit about it before I use it, or do you want me to... Yeah, use it and then we can talk about it. Okay, let me just make... I'm Это gonna do it сейчас when I get my новая ульта small будет screen у up Эша. again. Oh God.
All right. Okay, so here we go. I see a cat. I see the Hayaka. All right. I'm in. Yeah. So we wanted to make it more interactive, but keep the kind of the original idea behind the finisher animations and whatever. So we basically just allowed you to mark the enemies that you actually want to execute, and you can multi-tag an enemy as well. Multi-tagging allows the clones to attack, so Ash will attack everyone for one attack, and then if you've multi-marked an enemy, then the clones will kind of do those extra marks for you. So that's the red highlight right now? Yeah, so you see the number of marks above their head. Currently, I think there's a bug where you're set to the maximum marks per enemy by default, but you're basically going to be able to select quickly by just mousing over them or reticle over them how many marks you want on each enemy. If I had to compare it to a feel, it feels a lot like Mace's new Peacemaker, which is pretty exciting because what you're doing is you're sort of sweeping, aiming, and seeing those assassin ticks come out. Like that guy's ready. He's basically So gonna. you basically hold your alt. Cool. You hold your alt down. While it's held down, you can tag your enemies, and then when you let go, it executes the ability. You can still shoot, you can still run, you can still do all your abilities while holding it down. Короче, суть игры какая? Ты помечаешь врага, активируешь ульту, и ты прыгаешь на врагов. Если ты пометил одного, то ты сам на него прыгаешь. Если ты пометил больше, то твои клоны появляются, рубят per mark Энергия затрачивается за... system, so you can mark as many enemies as you have energy for. Энергия от ульты тратится за количество меток, которые ты вешаешь на врагов. То есть ты можешь повесить сколько меток, сколько хочешь, пока у тебя энергия не кончится. А потом ты ультуешь, и оно всех убивает. I'm really worried I'm not going to survive. If I don't survive, you guys don't get the bonus alert, so you better pray. I think if you don't survive, you should release it rather than vice versa. What do you mean? Because you can just throw the game, basically. Yeah. Oh, what? And then we see if they can beat And then it. we see if they can. Yeah. Well, Are they can't. better than Space Mom? Oh God, no, Clem! Oh Вы God. понимаете, Oh, there's a bursa. This is not good. можно... I feel like I didn't mod my stuff. Oh, okay, that's one. Капец. I'm getting him. So it's really sort of precision striking with, oh my God, I'm not going to survive this. Come on, you can do it. Clem, run! Run, buddy! Oh, they're They're wrecking him. Эти No. маньяки просто жесть. Here we go. Let's get some survival from. Uh-oh. Ты зажимаешь 4, So наводишь the на longer, врага the more прицел, marks you put on them, вешается the марка. more. Понял? Это почти как Миса, ульта у Мисы, то есть тебе нужно повернуться. Damage times however many marks you have. So Раньше она we're сама reviewing the стреляла. damage and Сейчас ты damage вроде как output поворачиваешься to на make sure that it's similar to where it was Сюда то же before. самое. Probably needs a damage buff wise because it's kind of getting a nerf in its line of sight usage and Right, a like number before of it was- targets. Yep. The ease of use before versus the active element now. So it needs to be offset probably with like a damage buff. It's all good. It's all good. I gotta find Капец. another life support thing. Как по мне, это прикольно даже. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Eeh. Okay. I think we might be in a bit of trouble. You know what? If I can get some more kills. Come on, Clem. People want Clem to be buffed. Buff Clem. Yeah, you can't select your buddy's level. Oh God, Versa. No, 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 no. No, 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 no. Oh, he got me. He's the manic. I'm getting slapped. Smoke screen. Smoke screen. Yes. Okay. Oh. I made it. I made it. I made the smoke screen. Now I'm gonna blade storm them all. All right. I got him. Dead. He's dead. Oh, Hayakas. Get it. I'm getting them. Видите, враги помещаются красным, у них над головой еще такой типа треугольничек. They almost look like hearts. Like it's almost like you're giving them love. Oh, like little hearts. Yeah. То есть ты сначала вешаешь на людей сердечки, а потом прыгаешь для Hugs, обнимашек. it's not stabs or. Это так мило. Holding it down a lot here. Oh, okay, let go. Да. Yes, you can charge it basically. It feels super good. Yeah, so if the enemy that you have marked, because we drain the energy as you mark, so if the enemy dies while marked, you are refunded the energy for that mark. Если чувак умер до того, как ты на него прыгнул, то есть ты его пометил, он в эту секунду умирает, то тебе восстанавливается Wipes out энергия. your marks. You get that energy back. So you, То есть ровно сколько потратил, Okay, I столько did ты it. восстановил. I beat the mission. Hayaka Bursa Manic only mission. is this what we're going to release for their
Oh, no. We'll yeah. give you guys a more sane alert. No, this is Oh, awesome. come on! I thought that was awesome. It doesn't work that way, I don't think. This is dev tech. This is stuff coming later. Come on. But can you Yeah, take got a exactly segment. that? Это I же think можно you самому can себе take- I think you миссию can take создавать. exactly that. Yep. Daryl's, Daryl can as work you know, magic. Причем Daryl's можно not on выбрать the couch with напарника, us, можно so I'm выбрать gonna move back уровни. over. Although Вот, I они don't думают think- сейчас I do have a добавить few other things уровни to show для here. напарника. But speaking of Ash and the Bladestorm treatment, there's something else to show regarding Ash. And Really? I'm quite excited by this. It turned out really good. I have not Делюкс seen скин на that. Эша, походу, сейчас покажут. Yep. Is this a new? Да, Oh yeah. So this Ah. is офигеть. the Ash Deluxe. What? This is Blue Jays stuff. Go Jays! They're up right now. This is coming maybe with the. I don't know. I don't even know what the schedule is for this stuff, but They'll go together. So whenever this goes out, Yeah. the rework will go out. yep. So they're going to be a little bit of a package. Знаете, This кого is мне Ash напомнило, looking особенно со спины? Pretty fine. Кто играл в Metal Gear Rising It Revenge? looks just I really spectacular. like the color choices. I like the color choices. Very, very, very ninja. Very exciting. leather. This is Вот это прям ниндзя. Ниндзя как something that ниндзя. definitely Fantastic. warrants doing another platinum prize. Yes, I agree. На награды заплачены. Now, did we mention that these arrived just before the dev stream? We are very thankful that Yes. I believe it was either Loco or Amuga or both that sent them. Yes. Maybe I'll. We've been devouring them to. Потрясающе. Thank you very much. I've been devouring them And too. you can see Scott's been devouring the beer that got dropped off. That was very generous of you. Thank you very much. Does anyone know the score of the game right now? Speaking of- We need a Ульта J score Эш. We need update, the J please. score up on chat. Заканчивается стрим, и мы будем Real-time обсуждать J-score. ульту Эша. Вот. Как по мне, она очень достойна. And the winner is Block 01352. Block, you've won. 4-1. For Jace? Oh. 4-1, all right. This is good, but that means I don't get to go to the game Monday, because if they sweep, then my tickets are void. Anyway, Oh no. if you come back to my screen briefly, Class. Dean, we already announced the winners of round 5 of Tennogen. I'm just going to show you them in game quickly. They are coming. Новый We have Tennogen? a Chroma skin, another Chroma skin, Beautiful. a Loki helmet, Love it. a gorgeous Trinity helmet. Nice. I should probably use the Шлем controller for Тини, these parts because my hands are shaky. шлем Локи, два скина на Wukong хрому. helmet, which is pretty awesome. О, шлем на Pretty Вуконга. cool. We got an Oberon helmet, which is very unicorn. This is basically we're getting closer and closer to Glenn getting a unicorn horse in game. Yep. Like Glenn, if you're Glenn, watching are you right making now, this stuff? Glenn is going to get that. Glenn Шлем на will be rocking Аберона с that. рогом, как We have увидел. an Atlas helmet, which is super cool. That's really cool. Oh, And we have a Valkyr helmet, which is very cool. Amazing. Isn't that awesome? That's Вот это And шлем then- Валькирии. I know. And then we turned have out two beautiful. Cyandanas that are kind of stacking here. Две And Сантаны. then we have a third Cyandan here that looks really cool as like a Corpus sort of branding plate, Oh, I which love Drew it. will be happy with. And then we have a Orthos to go with the Nyx Athena skin. So all the authors and credits can be found in the forums and on the Steam Workshop. That's just a brief Fantastic. lineup of Steam Tennogen coming soon to PC. You need a new test room. Pardon? You need a new test room. I'll make a new test room. Well, it focuses on the art. You don't want it to be too noisy. I Yeah, guess. it's just a great room. I never look the other way anyway. Yeah, you so. do. You do every time. See? Oh, here we go. Here we go. Oh no! Get away! Get away! Wow. That went to a place. All right, let's go back to. You can. I'm gonna walk back over there. Rebecca. I didn't do anything. Стив сидит такой, Here's the bug. Ребекка. Keep going. All right, so we definitely have something else to talk about. На лицо Стива смотрите. Yep, you're totally out of the camera. Yep, totally out of the way. Sneaking. Sorry. It's all right. Okay, so. Oh, there's Timbits. Что ты еще? What? We got a kick out of that accidental emote. Whoops. Oh yeah, I guess chat would have just got up now. Если вы пишете какие-то вопросы или вам что-нибудь интересно задать, Yep. после стрима отвечу. Хорошо? Don't read chat for about a minute. Yes. Audio is popping apparently, Dean. That might have been me when I moved. So Yeah. Oh, it's possible. Yeah. So we showed off that. Sorry, headphone users. So you showed your mirrors. You showed your vertex painting, grass, fog. Yeah. Yes. I'm just doing a checklist Yep. here. Shoulder graphics stuff. Yep. We just saw the first version of HDR support on Xbox. I took a photo of them looking at it. yeah, it's pretty cool. Apparently my mic is popping. which is looking really cool. And so that'll be something that is going to pave the way for HDR support in Warframe in general, depending on
if you have fancy TV or fancy monitor. Помните my траву, hope вот is эти that'll эффекты be лучей? across Это, по идее, на platforms, as many Xbox. platforms that support it. It's going to be great. То есть это So, даже and не DeReal на Slenderman наши asked if we had тостеры. info on the Ash Deluxe skin, and the answer is yes. The answer is yes. And Scott likes the colors. And it looks amazing. Yes. Colors are great. Ну, The на other самом thing I деле, wanted to скин на say is Эша for the Делюкс stream we had потрясающий. Nathan, who Серьезно. works on our weapons, Офигенно. he Очень messaged me and достойно. said that the sword and board stuff is getting close to being done. Oh, so Oh, like the Silva and Aegis thing? yeah, yeah. So the buffs that are coming for those, basically, we added tech to systemically allow upgrades and buffs to weapons by using the block as a engagement. So if you block more, you'll get upgrades to your attacks. That's great. Опа! So we have a few ideas for buffing them and giving them a unique mechanic, which we have been trying to do with everything we're releasing right now. So basically, the shield will be king if you want to use it as such. Yes, so using the shield will basically give your next attacks something. Right. So those things that Для are still being сильного decided, one егида, ну, is типа меч и elemental, щит, like будут absorption, разные so приколы, if you get типа, attacked by чем больше ты fire, блокируешь, тем your больше ты damage, бафов your получаешь. sword now has fire on Типа, it. ты заблокировал и получил там The какой-то other one прикол. is crit and damage upgrades based on the amount you blocking. I'm ready to Там, see gameplay типа, videos, чем больше ты tactics of заблокировал, people тем больше у just тебя урона, то есть face-tanking такие with приколы. shields. Like, I'm ready Имеет for that смысл in бегать с Warframe. этим Yeah, оружием. you can block very effectively with it. Yeah. It's just you have Еще no и benefit параллельно from ты doing можешь besides очень blocking. эффективно And we know блокировать. this game is about killing. Yes. So, you know, the idea behind the buffs were to basically promote the gameplay that we want, which is blocking, but then make the killing more effective Yeah. by Better blocking first. kills. То есть ты можешь So I заблокировать, just saw a подойти в really упор, interesting question that потом Dean's going to either. чик-чик, Actually, you know what? We'll talk about what Dean has pulling up right now because we mentioned, in your dev workshop, you talked about, sorry about the Sure. delay, but the index. What does this mean, and what does that word mean? And Dan and the crew have been working on what is going to be a sort of corpus-style Rathum. It's called the Index. It's all Yes. about betting, wagering, and facing off against these corpus champions. Yes, the Corpus Champions. It's- The index. Ратум, The помните, index. So который you был have в this, То this же army самое coming. I будет believe It's a great у name. корпуса, it's только going будет to be называться an индекс. operation. So this is going to be another clan event this year. Fantastic, yes. Am I right? You are right. yes. Наставки, все сделано на выгоду, So So we're как going to get обычно back to в стиле debuting корпус. game modes and Вот. game scenes. Нам показали вот Yep. сейчас картинка you know, taking them down for a чемпионов bit, making Ратума. adjustments, and then bringing them back in game proper. You got it. So someone's saying Helios is a traitor. I can see him there. He's turned. He's a turncoat. But yeah, so this is a little screenshot of what's to expect. There is another screenshot that I actually haven't seen yet. So Dan, you pulled these together quickly. Thank you very much. Right on. I don't know what role these guys play, but I see some seriously modular folk here, so I'm a little scared. Oh, I see what those are. Those are a Yeah. new melee weapon, aren't they? Are those the Oh yeah. that's Corpus right, yeah, the Tonfa? Corpus Tonfa, yeah. Corpus Dan, is sneaking one in Kitov, here, yeah. Dan. I like it. So I think this is Какой-то going to come with some модифицированный mods, мод. some new event weapon, so to speak. So Я не you вижу, can что look у forward to второго that in даже October. I know. And the wagering game Он mechanics. I с think, чем-то are gonna be одноручным, interesting. видимо, I стоит, think потому что it's- левая рука у него пустая. Yeah, it's going to Yeah. be very fun. Yeah, it's very Wrapped up in a weird kind of CNN It's only money 20, matters. 20 plat to participate. yeah, exactly. No. Yeah, and if you lose, we get all the fat. So. Yeah. Шуточка на тему, Yeah. чтобы участвовать Not в that kind ивенте, of тебе wagering. нужно подписаться. Yeah, so exciting. So that's a little sneak peek of what to look forward to sooner than the War Within, especially if you're on PC. So Great. that's a little sneak peek there. Now there's something else. The Misa _ just said something in chat, and Dean, you're going to either have to be super adaptive or just give me the finger if you can't pull this up. Over But the finger. What are you trying give me to the. pull up? They just said the words Frost Prime. I mean, no, Frost Deluxe skin. Oh, This we're is going to go looking for it? It's in the folder, but I put it. Got it, yeah. Oh, are you just looking for a middle finger to put on me? No, I just thought you were talking about something else. No. It's Делюкс скин на Frost Deluxe. So Фроста. this is, you're always hesitant to show something, but the concept art is just so gorgeous. From Это Francois. концепт-арт. Yeah, that's so good. It's perfect. It's just perfect. Like, I just want to watch chat right now. Needs the Conan the Barbarian theme. Oh, just so you know, DE Drew said that they're planning to include the index in the next console build as well, so Oh, that's great. something to know. So let's just watch chat for a second. Here we go. Yeah, this design is so good. Yeah. Видимо, этот скин Just, напоминает ледяных великанов из вселенной Тора. Frost has been working out. Yeah, Frost is definitely. We might as well show the other one too that we got. Two bombs. why Drop, not? yeah, why not? Ready? And if you're a Chroma fan, Oh, we also. So Chroma is. Beautiful. Yep. Chroma's a really interesting one to design because he has two forms. That's right. Yes. So pretty exquisite work here with Chroma. and this stuff turns around pretty
fairly quickly compared to other stuff. Yeah, and it was No, only, no, like we've shown concepts of these before in Это within китайский a дракон. month or so. and that one's by they Eric. turn around quite quickly. Класс. Это Eric концепт-арты, in-house это не concepted идеи. that one. Это это концепт-арты. So we have some pretty cool deluxe skins coming up. I think it was about a year ago in a dev stream we said we really want to have a deluxe skin for every frame soon. So we are working on it. Yeah. It's great. So that is a new Капец. Frost Deluxe artwork piece, and Особенно если прикиньте на pretty плечи good this year. Сибирь. Beautiful. But now I think we absolutely should take some questions from chat. We have the time. Просто потрясно. A lot of questions in the thread were really about the companion things, and I think at the beginning we looked Ща at some вопросы data, из talked чата. about it, and we Right. spent a lot of time talking about it in forums. Right. So, still no fun Arcwing upgrades or skins. I want new missions, says someone in chat. Yep. Weighs in, I think. Yeah, I Missing think I Archie. saw a couple sort of a few bitter comments about how we're dodging endgame questions, Oh. which I think is preposterous. I'll say again, we are bringing back the dark sector system that's specifically for endgame people. We have the clan generated missions, which Rebecca just gave you a preview, which is going to be feeding into that system, and then we have the syndicate assassination and Yeah. the syndicate savior systems, which we are working on. All of these things are focused on long-term players. They're not for noobs at all. They're for you guys that are bored of certain things. Yep. We are not dodging it, man. We are really trying Yeah. to get this quest out and get these new systems with the rest of the team working on that stuff to Все эти системы, что нам reignite показывают, в основном не для your passion новичков. for that То есть difficult, high challenge нытиков на play. We тему, also какая have сложная игра, the больше endless не будет. mode stuff that's coming. Yes. So that we can kind of, make the new relic system gel better Yes. with endless modes and higher difficulty missions. These are things that we talk about constantly here. It is not a dodge whatsoever. I got a question in an interview the other day about end game content and what's the way to play end game in Warframe, and the answer is there shouldn't be one singular way. No. Right? It's like, And I don't think there ever will be. yeah, So if we you're looking want players yeah. to try different things. We want to give them options, Yeah. and we want them, if they get bored of one thing, that they have, B, C, and D to go try, Right. versus just being like, oh, I'm burnt out on the end game Mission content builder. for Warframe. It's like, no, there's Это different система для avenues, создания there's миссий. different roads. Yeah, and I think there's a lot to be said about what that comfort zone is for people right now, because everything we're doing to address Просто the current комментарий players, лишний. but this is the Очень. our intentions come across to us when we're talking to each other, but the actions is what they judge us on, right? So we know, and we can tell you what's coming, as Steve just said, list by list there, and until you have it in your hands, you're not going to feel the way you want to feel about the content. Because I can be excited about coming content. I hope you guys are too, but I think there's that, and it was a really interesting summer for us with breaking up the update and releasing things the way we did, and people weren't used to that, and Yep. there's just a little bit of a perfect storm right now for a lot of veteran players that we know, and we're working on it. And you kind of said it better than I ever could, but there's wouldn't lots say to be that, but, there's lots to be excited about. I think anyone who types in chat that we're dodging or we're trying to sweep stuff under the rug, I just have to shake my head at you, because this is why we come on these streams, man, to be held accountable. Rebecca asks us the tough questions that make us squirm, and we try to work our asses off to make sure that you guys are getting the game that you love. There's a picture right now that's top of Reddit about Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3. Yes, that's true. And I am positive if you took stills of our faces Yes. from Devstream 1 Yes. to now, you would be making Absolutely. our lovely friends over at CD Projekt Red look like supermodels next So there's a lot of stuff. There's new Сейчас, по quests, сути, there's Стив new lore, there's извиняется, the in-game если так systems, понять по there's смыслу. technology upgrades like the Он HDR, объясняет, the new lighting что systems that почему we're все adding. так долго, все так This не очень is неуклюже и still тому a подобное, game и about почему некоторые вопросы evolution они and не about отвечают. improving it into the future. Но они на and самом деле really типа trying не to make you guys, ухищряются, не увиливают, они работают над feel этим, good просто они об about the этом time and dedication не you've given говорят. us Ну in the типа, past. Absolutely. So this пока is- не this спросят, is не a- скажу, this is our знаете, job. что-то в таком стиле. Yep. Но они над этим And I see работают. people asking about the index, which is what we just talked about. It's the Corpus Arena style game mode. So the Grenier have Rathum, общем, Corpus have this. ребят. It's betting, it's profit based. I think Nefanyo is going to be making a little That's return. right, So there's, yes. that's Get your what that credits. is. Да Get ей your еще не credits ready. потеряли Oberon нашу is too shiny, полную please fix. поддержку. как бы. No such thing as too shiny. I saw a question in there Надо about дать ребятам Arcwing. I think шанс. that we still haven't Знаю, found что the 4,5 right года solution for тянется the одно и Arcwing то же, camera но just может yet. дадим Couple еще of один questions шанс. about motion sickness. I'm the motion sickness puppet at DE, and I do agree with some of those things, and
we'll be working Они on that. будут переделывать арфинг, потому что у очень многих людей голова кружится. Ну, типа, когда вот все это крутится, Стив говорит, у меня вызывает мужская болезнь, пока я летаю на Yes, арфингах, так что мы над этим we работаем. are working on that. New machete stance Я mod working 1. on it. Работаем. I don't Что-то know. значит. I know we've been neglectful of putting out new stances as of Новые late, стойки, and I'm точно. hoping once we get this quest at the door, we'll Yes. power through a whole bunch and get a bunch of new ones out there. I saw a question for a polearm one, and Yep. it's definitely you've given me a few lists of Спирган, Well, there's only one спирган, machete. копье, пушка. Thundering Strike, I think? Где? Моя хотеть, No, that's копье, a mod. пушка. I don't Моя even know the хотеть machete вбивать one. людей в асфальт. There's one Где? machete. There's only one machine. Yeah, Sundering Strike is a Блин, different thing. что в Anyway. глаз попало. Oh, it's now it's gonna bug me. Something weave, Sundering weave. Quickly, what's the machete stance? Weaving thunder. I know them as like machetes. Yeah, machete combo. I know. Machete It's not even What is combo. it? It It's has a weave in TMB01. it. It has weave in it because sometimes when I Sundering weave, there you go. Sundering That's weave. Yeah, I right. told you. Yes. Yeah. Sundering. Spear gun will be after War Within. Yes. It's, yeah. Копье, пушка And if будет you're just после война tuning in внутри. and wondering А why война War внутри Within is будет не taking будет so до long, Нового The года. short answer is we changed our mind, redid it Yep. way too many times, and that has been concluded, and we're in full swing. It's coming with a lot of cool We definitely apologize tech. for We're delays. definitely Yes. very sorry for it. Опять And извиняюсь за believe me, войну I don't внутри. think anyone's going to be happier to finish it than the dev team. I know that you guys are going to be Yeah. happy to have it, but we Yeah. are definitely We are really Говорят hoping они, to- типа, что Yeah. the нет anxiety никого is счастливее. quite high around Yeah, here. there's a lot. Even И Jeff чем они, might потому be что они drinking это beer создают now уже. and then. I know. I know. Once you have a beer on a dev stream, you know it's serious, and there isn't one yet, so we're not at that point. we're But not at that let's do point. another platinum prize. Sounds great. Ну, типа, Стив сказал, Double-bladed что swords. много чего будет That's после right. We войны also внутри. showed an amazingly beautiful graphic screenshot of the покажите. dedicated server option Yes. that's coming to Warframe. It's already live for a select group now, just to test out the We are infrastructure. we are testing it with a limited group right now. Yeah. And how Они that уже will work is проверяют you will be отдельные able сервера to, in your launcher с, options, launch a dedicated отдельными server. личностями. There's no separate install. It comes bundled with the executable of the game. It just launches it as a separate instance in a different mode. Our winner is DDC20XL. XL. Right on. They got 1,000 platinum. Message us on our Twitch Yeah, page that you're watching right now and tell us give where us- to put it. So we want to hook you up with this free plat. We want to give it to you. What platform you're on matters. We want to know all these details. Интересно, на самом деле. And so the dedicated server option Отдельный will сервер. give your account basically karma. That the more people that play on it and complete missions on it, you're ranked by that. So it's, yes, we're kind of rewarding you with kind of vanity or street cred, but this is kind of how we're starting with it. And then that will pave the way for us to technically prove that it works. And then as we come online with more conclave like tournaments and things Yep. like that, we'll be kind of doing that, using that system. I see second WWW11III asking PAX Australia info, less than 30 days. Yes, we are there. We're on 2 panels that we know about so far. I think we can share. One of them just got changed this morning, but we will be able to share information. And you We're going to make it a Australia? really quick trip for us, a quick trip to Australia, because obviously, it's a bummer, I but know, I but know. it's, you know, we've been traveling on weekends mostly for all these conventions, so they're Они not поедут super на конвенцию interfering в with the Австралию work на week. денек But или на два и домой. we'll try and make this обратно. one That's, just a 20-hour trip. just a 20-hour trip. We'll try and make it. 20 часов. In and out. Yeah, so we'll make it work. I think it's Steve, Are you Sheldon, myself going. are you on and- the ground longer than you're flying? No, and we haven't been yet. San Diego barely. for what? Anyway, that's a different story. Any news Ah, on more нет, console приедут туда на пару Tenogen? We часиков will и have a назад. list for you guys. Again, every time we can't announce it without a lot of ink on paper, so we're going to get that process started soon. Thank you for those that are participating in the console program. It makes it easy for us to continue supporting it. So. It's very helpful. Где 100 дней в Австралии? Of course, our thoughts are with everyone in Которые Florida все right Watching now. during a hurricane. Yeah, if you're in Я очень Florida, хочу. you know, Georgia, coast, Atlantic coast states. I thought they're supposed to evacuate. I know. Yeah. Well, Or get depends the how coastal F you out. are, I think. But please be safe. Yes. Yeah, please be safe. We have Kavat jeans need to be easier to get. So right now you scan a I have seen ferrule. that a couple times in the Yeah. chat today. I agree with that. All right. Rebecca's making a note to. Well, Sheldon isn't here, so we can do whatever Where's we want. the, yeah. no, Sheldon's Shield taking a stuff lot of going. time off during this. The what? You were you brought up the shield gating. So shield gating. So this is the thing we talked about. Just You were heading that up because Yeah. that was. yeah, and then you're- the one programmer I got offered got taken away. So All right. we'll get to it. Don't worry. I guess I'll have to chase it. Well, that's not what I meant. I just understood that the War Within was probably a bit more. Okay. Yep. Yeah. So,
I didn't fight that battle. I'm just asking. Oh, I feel you. Florida here, thinking Была about you. стычка только что маленькая PS4 между mission другой servers красотой. on. I went by too fast. Can we get a Titania skin? Eventually. 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 Уже люди просят скин на When is Титанию. Ember Prime Ребята, involved? Титания только Stay вышла. tuned. Господи. Shadow Они colors выпускают for новое, Flame но Dojo. какие-то приколы Yes. новые. More Новые pigments for the приколы. dojo. That'd be nice. Они начинают со старых вещей. We got Saren Prime skirt. Yep, that is still a physics bug, which is on your side of the world. Not me. It's assigned to one of your. Yeah, I know. А мне действительно Everyone's. интересно. Yeah, we'll get. They're getting, Hot potato. they're getting to that stuff. Есть Hot прото-скин на Эскалибура, есть прото-скин на We are Никс. officially dodging Umbra questions, though. Yes, that's official. Oh yeah, if this is anything we're Есть dodging. Yeah, ли this my tea is cold now. It was hot. And it was, Делюкс скин? That's some good dodging. Потому что самый первый I don't talk Делюкс скин about my был mug. только на Рино. Any questions except for that one? I know. Локи, Рино, Dual Триня, wield primary maybe. For the Ash. Nakanas, that would be awesome. If you change. There is plans to get to it, but we just haven't got to it yet. You doing what? Can we turn the dual fog katana. off? Yeah, Can we if you- turn fog The off? volumetric lighting, yes. Yep. That'll be Perform. an I'm option. on a flood Yeah. close by. Yeah. You won't Мне want to, but послышалось. you can. Двойные Oh, arcane. Никаны. So this is that whole frictionless arcane Yep, the swapping. distiller stuff. Можно не двойные Никаны, That's а just a одну yes, you Никану got it. держать Oh, we're just taking all these по-человечески. questions here. Капец. Zanuka Kavat, please. That would be. That would Yeah. be amazing. It Or would be great. PBRing, yes. Yeah. I want a robotic Они dog. сейчас читают чатик. No комментарии. notifications of Gazelle buffs on UI. Yeah, we just released that new machete and it synergizes with the Dijin, but I guess there's no. We didn't get icons for that? I You don't sure? know. Mine's still researching, so I haven't actually played with I it. feel like there's a missing integrate. Really? Yeah. Because you saw them on Dev. I'm pretty sure I We saw shall someone see. saying they were doing it. We shall see. Will the not even gonna say that. Wood-themed Warframe. That'd be hilarious and awesome. Oh, look at all these questions. Really, really. Oh my god, it's going way weak too to fast fire. now. Yeah. Just never goes out. What? He's just a Skin torch. focus system plans by the Planck Epoch. I think once war within ships, the focus system will need to Next on the plate. dig it up and beat it up. Sounds good. Right on. Next deluxe Warframe skin. Actually, we've shown two concepts, so those are obviously not next. But we have the Ash model and the Zephyr model. We kind of teased. Which of those is actually next? We don't That's know. a good question. We shall find out. Sheldon's the I'm schedule guy. thinking Ash. Well, I was thinking Ash. I think probably Ash. Let's too. do Ash. We'll guess. We'll do a wager. Anyway, I think that's it for today. We're at Yeah, are three, we- we started late though. Oh, Was the we problem? started We late, started about yes. 5 minutes late. Yes. So, super weapon we saw at PAX. Oh, yeah, That's a great the- question. The sentient arm Sentient cannon. arm. That's right. What's Yes. that all about? Yes, you'll be looking forward to that in the future. Great answer. Right now, we're focused on the systems I described and the next quest. There you go. Sounds good. Arm Мне cannon. экран немножко залит. We get to work out a bit more at the gym, so we have better references. That's right. Yes. It's really hard for us. We Спросили don't только have что arm насчет cannons. руки. Кто Or помнит GP. на PAX East Actually looks really в прошлом году или в Just начале for этого our года, arm cannon research for us. там, где вместо руки Wolf была frame, такая please. огромная What do you think of wolves, Scott? клешня такая, в общем, типа мега-пушка You like вместо the good руки. wolf? Yeah. Это будет, но далеко Like a good wolf в t-shirt. будущем. Yeah. I saw someone And the wolf with a sweat. really long The lore zippy question sweater. that scrolled by fast. Oh, It was dang about the it. queens. You Yeah. will find out soon more about them. I'm Yeah. sorry I missed the rest of your questions. Sonicor is my arm cannon. That's perfect. That is true. That is the perfect answer. Can you run Deddies on separate computer? I think so. I think you have to. I think so. Not you don't have to, but, Oh. but I think so. But there is no. I saw someone asking about Linux. We don't have that yet. Nope. Warframe Early на days Linux, for this. ребята. We'll see how it goes. Saw the Frame label the rework Linux. going by very It's gone by a few times. a lot. Забавно Yeah. It, будет. it's something I've been picking away at, and I don't really have anything that's shareable, I guess. I've written down and tried a few things, and I don't like where it's heading. So I think I gotta. He's a tough nut to crack. He is. People that are good with him are really good with him. Yes, and they They like don't being- want you to touch him, and then Yeah. there's people that Yeah. do not like him and Yeah. really want him changed completely. So I think it's going to be finding that balance of keeping kind of the old theme versus more So playability. I think we can, I'm just going to give a little bit of a summary here of what we talked about. There's probably a 24-hour alert up right now. We will put the other one up because I beat the mission, even though you said we shouldn't Будет put it два up because I beat it.
But what we showed today, we had a ton of graphics assets. We showed some deluxe skins. We showed the mission generator, which is a feature coming for clan warlords to make missions for their clan. We showed cat improvements, Tenogen, decorator mode. We showed the index, which is coming soon on PC. We talked a little bit about how console will fit into that. They will be getting that their next build. We really did cover a lot today. I don't know if you guys have any clothing. PS Pro support is also in the works. As I said at the beginning of the stream, we have HDR support working on Xbox, the new Xbox right now, and we're just tuning it and making it awesome. So we'll definitely be bringing that over. All right. I'm Я потерял место, где он, походу, Any перегибается. final thoughts? Warren and Dean, man Сейчас in просто multimedia, being awesome as перечисляют, что always. было на Chat mods стриме. amazing. The rest of the DE crew got the build working so he could play it. Так. Thank you. Thank you, Fireboard. Yes. Thank you, thank you. And thanks for your patience. Yep. and Thanks sticking for your with us. patience. Thanks We for are staying with working us. Yes. hard, and we would have brought teasers, but they're all too hardcore spoilers. Thanks, Scott. Thanks, Steve. Thanks, Jeff. Thanks for not showing up, Sheldon. And it He's really got makes some it. sort of record going. I know, think this we is- need some, Yeah. like, we're heading towards the end of the year. I think we just need some end of year stats. I know. If you're in Florida, Oh. stay safe. Yeah, and Yes. thanks for everyone that got an asset together for today's stream. We got to show off a lot of cool stuff. We Yes. And thank you, fans, for the. for This us. is A lot of Loco and donuts. Amuga, maybe both. Yep. Thank you for Maybe Кто-то one. прислал And вот beers. эти I like Actually, that. кексики, пончики или что это. This is Argentino. Argentino. And this is- Пиво, And I got футболка с a nice надписью Russian «Клем». pencil. Клем, клем. All right. I think that's it. I'm going to go record the podcast now with some lovely folks. So, Okay. Bye-bye. sayonara. Till next time. Ну, на этом стрим закончился. Я кое-что сделаю по-быстрому. Пук. Пум. Эй! Сделал нормальное лицо. Так, мы... Сейчас я зайду на Good Game и зайду к себе на Twitch. Так что все вопросы, которые вас интересуют, можете задавать через секунд 5. Сейчас, секунду. Так, Twitch. Twitch у меня открылся. Отлично. Вопросы на Twitch, бегом. Так, Good Game. Где мой Good Game? Что, сбросился стрим? Нет, не сбросился, окей. Странно. Мне что-то на Good Game остановилось. А, нет, в эфире. Так, сейчас чат открою. Все. Так, теперь вперед. Задаем вопросы, я на них постараюсь ответить. Так, что там у нас? Па-па-па-па-па-па. Так. Настоящий эндгейм в игре — это Fashion Frame. В этом есть что-то, да. Некрос Делюкс Хрому уже делают. Нет, то концепт-арты были. Миш, ты тут? Господин Шепард, на связь. Вы меня слышите? Прием. Господин Шепард, прием. Я вас не слышу. Ну ладно. Что я хотел спросить, какие вопросы я пропустил? Так. Ну, ребят, задаем вопросы. Те, которые я пропустил. Я сейчас пытаюсь найти какие-то, я, может, что-то пропустил. Так.
Сейчас анимация ульта Эша идет, пока всех в радиусе не поумирают. А так, кинул метки. О! Вижу. Сейчас анимация ульта Эша идет, пока всех в радиусе не поумирают. А так, кинул метки, один раз нажал, и идешь дальше, клоны всех рубят по типу Эмбер. Ты на ген не очень, кроме Атласа, морда котейки крутая будет. Насчет ульта Эша. Они хотели раньше сделать, что было как у Эмбер, типа ты включаешь, и вокруг все поджигаются, пуканы горят, взрываются, хаос, садомия. Им этот концепт не понравился вообще, потому что ты ничего не делаешь. Ты просто нажал кнопочку, и клоны твои появляются в округе и убивают всех вокруг. Как по мне, это скучно. Сама суть Эша была, когда ты видишь эти анимации, подбросы, телепорты, перегрызки глоток и тому подобное. Вот это веселее. И они подумали, сделать чуть-чуть похоже на миссу. То есть ты наводишь на чувака, зажимаешь кнопочку 4, наводишь на чуваков, помечаешь их, каждого, кого пометил, у тебя отбавилось чуть-чуть энергии. Они подсвечиваются красным. Не только тебе, еще твоим союзникам. Ты отпускаешь кнопочку, ты начинаешь ульту. Если ты пометил одного, то ты по одному скачешь. Если ты пометил несколько, то ты скачешь по первому, кого пометил, на остальных скачут твои клоны. То есть в таком роде. Плюс энергия тратится не за саму ульту, а за сколько меток ты поставил. То есть если ты поставил 10 меток, энергия снимется, типа там, не знаю, по 10 энергии за одну метку. То есть если у тебя 300 с чем-то энергии, ты можешь себе, сколько человек пометишь, столько ты и убьешь ультой. В этом суть. Так. Теноген не очень, кроме Атласа. Мне Теноген Вуконг понравился. Нормальный шлем без этих каких-то завитучек непонятных, которые нафиг никому не сдались. Ну, это лично мое мнение, можете меня закидать помидорами. Вот. Насчет морда котейки. Я поржал, честно, я поржал. Это, блин, я не знаю даже, как назвать. Вот. В Гудгейме в чате 2 человека. Я еще на Твиче отвечаю. Вот. В общем, ну, у Атласа, по сути, у тебя как шлем монаха. То есть у него бусы на шее. Это напомнило скин на Нову, который был. Которая типа тоже сделана в стиле монах. Такой бред, если честно. Скин на Нову самый уродливый скин из всех, которых я видел. Вот я не постесняюсь этой фразы, вот именно уродливый. Вот хуже него я не встречал, серьезно. Да и вряд ли встречу. Но Теногена Берона, да, с Росрагом прикольно. Как Житуха вообще. Житуха найс, чувак. Вообще, 10 из 10 просто топыч. Так, когда будет война внутри? Ну, по-моему, мне говорили, насколько я слышал, это будет где-то после Нового года. То есть не скоро. Либо под Новый год, либо после Нового года. Вот. И много чего интересного будет после Нового года. Такие дела. Грусть, печаль. Карнавал. Еще вопросы? Давайте, вперед. У нас еще минут 15. Оскара тебе. Оскар. Оскар в смысле статуэточка или... В каком смысле Оскар? Я его чуть-чуть недопонял. Через месяц. Ну блин, если они через месяц говорили, то не через месяц. Обещали 3 синематик квеста в год, выпускают 1 в 3 года. Плюс. Что там про фокус в конце говорили? Что они начнут думать, стоит ли его трогать после выхода в «Война внутри». Вот. Оскар. Все Оскары. Только после... Ну, Ди Каприо уже получил. А кто не получал? Блин. Гарри Олдман не получал Оскара. По-моему. Это который в Бэтмена трилогии играл комиссара Гордона. Вот. Это был Кристофер Нолан. Может, еще помните старый фильм такой «Пятый элемент»? Он там играл еще этого Зорга, точно. Типа пластмассовая шапка и волосы с одной стороны. И он прихрамывал на одну ногу. Ну, кто может смотреть. Вот. Джонни Депп не получал, да, тоже можно. Вот Джонни Депп 10 из 10. Что за котейка?
Но они типа показали идеи новых голов, которые будут у каватов. То есть типа эти породы. Вот, забыл это слово. Киану Ривз не получал. Обязательно Киану Ривзу надо. Вот прям надо. Вот вот пока Киану Ривз не получит, я Оскар не буду брать даже. Если я получу, я ему отдам по почте. Хотя это, наверное, будет выглядеть как издевательство. Типа он не получил, ему тут по почте присылают Оскар. Нет, все равно нет. Блин, один я, наверное. Ну, наверное, вряд ли один я. Жду Джон Уик 2. Хочу опять Мустанг увидеть. Элеонора. Как же я за ней скучаю. Вопросы, давайте. Вопросы по Warframe. Можно еще вопросы по Парагону. Мое мнение касательно Парагону. Оно скатилось просто. Игра была офигенная, скатилась. Эти нытики обиды. У него боксер, по-моему, или что за порода. В собаках породы я не разбираюсь. Я не сильный независимый мужчина. С носителем и его в целом со стражами. Мое мнение насчет изменения со стражами и носителем. На мое мнение, это очень офигенно, что они сделали так, что теперь не бегают только с носителями. Уже люди бегают с другими, потому что как бы бегать только с носителями это было must have, а сейчас это not so must to have. Вот. В общем, как по мне, классно, когда они ставят что-то имбовое на тот же уровень со всем остальным. То есть тогда у тебя получается выбор больше. И тебе не надо, чтобы идти на 100 уровне и брать только что-то одно. То есть у тебя есть больше выбор. Вот. Возможно, ты, конечно, с этим выбором и не пойдешь на 100 уровне, но, по крайней мере, у тебя выбора больше будет. Как по мне, лучше иметь на одной ступеньке много, чем иметь одну ступеньку с одним где-нибудь выше всех. Вот. Следующий варф. Бард. Это будет бард. Ну, типа фрейм, который основан на музыке. В таком роде. На что углублены способности? На музыке! Бард! Он будет играть скрипку и петь о Скайриме. Так, сервера для кланов не выдержат. Ну, блин, если сервер для лунного клана, там где 1000 человек, тогда возможно. А клан там Шторм, Тень, то может вполне выдержать. Чувак про Хроноса сказал: Миша, держи себя в руках, пожалуйста, держи. Да. Хронос. Блин, я так и знал. Вот просто, чувак, может, ты не знаешь, но мы пишем с Мишей фанфик. Ну, мы всем моим кланом пишем фанфик по Warframe. Вот. И Мишин персонаж по имени Хронос. Да, кстати, реклама клана. Да, у нас, как всегда, открыты двери. Кто хочет писать фанфик, присоединяйтесь. Только это будет довольно-таки сложно. У нас не просто пришел, написал, ушел. Вот. Мы не хотим спасать чьих-то мамок в 5 часов утра, осматривая скальпели, висящие на стенках. Не будем о прошлом. Да. Вот. В общем, еще вопросы. Так, я пока на Good Game зайду. Что там? Стив писал на форуме перед вакуумом внутри. Слышал, что можно будет в орбитре с друзьями ходить. Ну, вообще-то это об этом очень давно говорили. Типа, концепт, идея какая? То, на что ты летишь на миссии, сама эта фигня, типа нас дропшип будем называть, это называется лисет. Ну, или какие там есть. Ксифос, Скимитар, это капсулы. Они стыкуются в орбитер. А орбитер это вот эта фигня, где у тебя арсенал, где у тебя фокус, там где комната, где ты сидишь в кресле, где у тебя звездная карта. Хоть там, конечно, лобовое стекло напоминает лисет, но это орбитер. И типа к нему стыкуются в лисет. И у них была идея в том, что когда ты присоединяешь команду, то к тебе на орбитер поднимаются люди. То есть ты ходишь с другими по своему кораблю, и ты можешь показывать, как твой орбитер выглядит изнутри.
А сейчас это выглядит максимум, как просто другие лисеты подлетают к тебе. Потому что они вылетели со своих орбитеров, летят к тебе, а ты на орбитере выбираешь начало миссии, ты хост. Типа в таком плане. Добавить рез и новую палку. Если они добавят долбанный нетаин, я просто... У меня начнет гореть. Мне просто будет гореть, как никогда не горело. У меня... Ничто в жизни меня не заставит так гореть, как гребаные 25 долбаного нетаина. Господи, как у меня от него горит. Ты имеешь в виду, типа, фрейм, который превращает в разную хрень врагов, типа, курицу или слизня. Ты, типа, полиморф? Что подбегаешь к чуваку такой, на! И он в ската превращается. Ты об этом? У меня была другая концепт-идея. Она очень сложная, но, блин, за этого фрейма было бы офигенно бегать, как по мне. Фрейм, у которого одна способность. Но ты наводишь на цель, нажимаешь способность, и ты на время трансформируешься в эту цель. И ты можешь бегать. Например, ты повернулся на Локи, ты перевоплощаешься в Локи, и у тебя все способности от Локи на определенное время. То есть ты можешь ими пользоваться. И если у чувака стоят аугменты, то и на тебе они тоже работают. Ну, тут две идеи. Либо ты ставишь моды на себя, и эти моды работают на ту модель, которую ты перевоплотился. Или ты, когда перевоплощаешься, все моды того чувака, типа, как будто одеваешь на время. То есть, по сути, тебе там... ты хочешь экскалибуром побегать, да? Поворачиваешься на напарника, который бегает за экса, ты ультуешь в него. Ну, не в него, типа, ты ультуешь, глядя на него. Твой фрейм перевоплощается в экскалибура стандартного. Только там с какими-то эффектами, там, не знаю, теней, эффектами, там, тумана. И у тебя все обилки эскалибура, которые есть. То есть ты можешь ульту включить и бегать там. То есть ты перевоплощаешься секунд на 30, например, да? Там ультанул в экса, бегаешь эксом 30 секунд, потом перевоплощаешься обратно в себя. То есть манекеном, грубо говоря. Потом поворачиваешься к Тринити, да, трансформируешься в Тринити. 30 секунд у тебя способности от Тринити, то есть там ману наливать и все дела. Потом трансформируешься обратно. Вот это был бы офигенный. Так прикол в том, что ты мог трансформироваться не только в фреймов твоих напарников. Ты бы мог, например, в ракетометчика из гриниров трансформироваться и ходить, типа, подрывать с огня этих, потом в пулеметчицу. Причем, если ты превращаешься в моба, то ты сохраняешь его уровень. То есть, если на тебя выбегает моб 100 уровня, да, то ты, типа, в него перевоплощаешься, ты бегаешь мобом 100 уровня где-то 30 секунд. Вот это было бы круто. Кроме того, прикиньте новые возможности стелса. То есть, типа, камера на тебя смотрит, а ты выглядишь как гринир. И ты можешь 30 секунд бегать по этим, но ты, например, не можешь взламывать. Вот. Потому что, если ты делаешь какое-то действие, там, взламываешь консоль или открываешь дверь, или что-то в таком роде, то тебя это, или делаешь кувырок, то ты трансформируешься в себя обратно. То есть, таким образом можно, типа, сбивать. То есть, ты не в того трансформировался, тут же кувыркнулся, ты сбил, трансформируешься обратно в того, кого нужно. Блин, как по мне, вот это была бы офигенная идея. Вот серьезно. За такого фрейма бегать всегда было бы интересно, потому что ты бы мог... Блин, такой сидишь... Я никогда не бегал за маников на Нептуне. Такой маньяка, короче. Трансформируешься в маньяка, ты невидимый секунд там, на 30, трансформируешься, режешь людей. Вот, потом бам, появился обратно. Такой, блин, трансформируешься... Нет, в боссов нельзя трансформироваться. Суть в том, что когда ты ультуешь в босса, то ты получаешь его способности, но не его модель. То есть ты остаешься самим собой, или в уменьшенном варианте, но ты получаешь его способности. То есть, прикинь, трансформируешься в Капитана Вора, ты бегаешь как фрейм, но у тебя там типа луч из руки есть, или ты там можешь пару спектров заспавнить. Там. У него способность, он покрывается сферой и спавнит нескольких своих охранников. Прикиньте, вот этот прикол был бы. Ну, как по мне, это просто концепт просто офигенного фрейма, потому что с ним никогда скучно не будет. Он всегда будет полезен в команде, потому что, например, там один ДД, один саппорт, один танк, да?
и берете одного такого, который может в любую ситуацию превратиться в нужного. То есть там не хватает ДД, он взял, скопировал ДД и просто 2 ДД начинает мочить. Ну, ДД это типа X, ну, который урон наносит. Не хватает там саппорта, взял... Тринька уже есть в команде, да, второй в триньку превратился, типа 2 триньки быстренько ману наливают. То есть представляете, насколько было бы, блин, круто с таким бегать? Вот. В общем... Нет, это не дисбаланс. Это на время. Тем более моды ты ставишь на себя. То есть ты запихал моды, например, у тебя там только в длительность вкачана, то когда ты трансформируешься в Тринити, то все ее способки будут работать от длительности, которые ты себе поставил. То есть не те способки, которые поставил другой. Ну, блин, но это было бы на самом деле очень-очень... Просто дисбаланс был бы, потому что сам по себе в соло-миссиях он бы, ну, не так сильно тащил, да? Ну, максимум в моба бы трансформировался. И то, как бы, что этот моб может сделать? Он берет орка с сикачом. Ну, это гриниры, я их орками называю. Трансформируется в гринира с сикачом, да, и что ты можешь делать? Ты только подбегаешь людей и режешь сикачом, все. Ну, можешь прыгнуть, ударить по земле, у него больше обилок никаких нет. И все, ну как бы, он в команде был бы крутым, но и то. Наверное, даже когда ты когда трансформируешься в кого-то, то у тебя энергия жрется. Вот, точняк. И пока ты бегаешь в форме кого-то, то у тебя жрется энергия. Если ты еще юзаешь обилки, то юзаются обилки того, в кого ты... Вот это было бы даже более сбалансировано. Ну, в общем, вы поняли концепт моей идеи. Блин, я говорил когда-то давно на форуме эту идею, но она утонула. Говорит, первой целью становится всех мобов в радиусе, получаемый уменьшен. А вот это уже имба, чувак. 99 урона меньшин, это смысл. Это 4 человека в команде, просто они начинают ультовать без остановки, и все. Проходится миссия, урона 99%. Как бы, ты просто качаешься в выживаемости, длительности, готово. Ну как-то, блин, как-то... Вот это уже имба. Ну, как по мне, вот это концепт вот этой вот идеи с фреймом, который может... Типа, суть в том, что он никогда не знал, кто он такой. Никогда не мог узнать себя. И типа, и у него только одна обилка. И знаете игру Ходс? Это Герой Шторма. От Близзардов, моба. Там есть чувак, которого зовут Абатур. В то время как все обычные бегают по карте, там бла-бла-бла, Абатур, он может сидеть на базе. У него только 3 обилки. Ульта, пассивная, там где он... нет, не пассив. У него одна пассивная, 3 обилки, ульта. Потом первая, он вселяется в союзника или крипа. И вторая, это поставить мину. Все. Сам он бегает очень медленно. У него нет никакой атаки, он типа ничего не может, кроме мины делать. Вот. И у него типа 2 ульты. Первая, он копирует союзного героя со всеми его способностями, там секунд на 15-20. Со всеми талантами, которые вкачал союзник. А вторая ульта, он создает мега большого крипа, а если в него вселяется, то он может еще им управлять. Вот. То есть, по идее, если в команде против тебя Абатур, то это 4,5 человека против тебя играют, потому что Абатур идет за половину, он толком ничего не может делать. Он становится единственным нормальным персонажем, только когда типа копирует вражеского. Вот. На самом деле этот перс мне очень нравится, Абатур. Я когда играл в Ходс, это самый первый перс, который я купил. Но не суть. Вот что-то в таком роде было бы прикольно в Warframe, типа трансформироваться во что-то, а потом этим бегать несколько секунд со всеми теми способностями. То есть это было бы действительно прикольно. Ну, как по мне. Наверное, разве что нельзя будет трансформироваться в камеру, которая смотрит на всех и пикает. Иначе это было бы просто бессмысленно. На 30 секунд просто застрял камерой в небе и все, на потолке где-то. И типа пикаешь куда-нибудь, и все рядом лазерные двери включаются и режут врагов на куски. А может, не такая уж и плохая идея, слушай. Да. Ну так что, ребят, вопросы. Вопросы по Warframe. Вопросы. Давайте вопрос. Я хочу вопрос.
Вести ПВП как For Honor? Ты себе представляешь механику драк? Если они Cinematic Quest пилят сколько лет, ну, грубо говоря, они систему будут пилить на ПВП, наверное, лет 10. Да ну не. В принципе, идея прикольна, но они ее не сделают. Они просто ее не сделают. Еще вопрос. Давайте. Я хочу услышать что-то действительно интересное. Удивите меня. Давайте. Я жду. Что-нибудь такое. Вопрос такой, над которым надо подумать. Или представить. Вот мне даже интересно. Какой? Как думаешь, скоро тебя забанят в арфе просто так? Вот это вопрос! Вот когда я брился в последний раз вчера. Да, вчера. А значит, забанят в арфе? Слабак, чувак, я бреюсь раз в 2 недели, потому что мне лень. Вот. Да и человеку, с которым я общаюсь, нормально. Так что. В чем смысл жизни? Ответ 42. Забанят ли меня в арфе просто так? Не знаю. Как-то грустно. Я им отправил заявку на участие в переводчиках, а они сказали: подожди, мы с тобой свяжемся. А в итоге не связались. У меня до сих пор запись на форуме висит моя, где я написал: буду ждать с нетерпением. Я, наверное, за это выпью. Ответ 42. Это из фильма «Автостопом по галактике». Там у супер-мега-дупер компьютера спросили, типа, в чем смысл жизни, вселенной и прочего, и комп ответил 42. Никто не знает, почему именно 42. Выпьем за Warframe. И за себя. Спасибо. И за мою маму. Ок. Ваш покорный раб ждет ответа? Насчет чего? Я вопрос, может, не увидел. Вести ПВП как For Honor? Но я же вроде ответил. Или я что-то пропустил? Так, ребят, давайте, у нас 4 минуты, я выключаю стрим. Ну, типа, заканчиваю. Вот. Если что, все моменты, которые я, может, упустил, может, не услышал, может, мне показались не слишком важные, я подробно переведу на эти выходные. Хорошо? За эти выходные максимум понедельник. Вот максимум понедельник это 100 пудов. Будет готов. Я сделаю. Ну, не уходи. Куда я уйду? Я дома сижу. Жую. Пью. Давайте вопросы. Ну. Как представляешь себе эндгейм? Классный вопрос. Во-первых, это не гринд. Потому что, знаете, типа, процесс игры доходит... процесс игры, по сути, 2 этапа. Первый этап это ты фармишь, второй этап это ты гриндишь. Все. Как я себе представляю эндгейм? Это классный вопрос, на самом деле. Очень сложно представить в время ингейм, потому что все уже привыкли к гринду. Слишком большому гринду. Возможно, по сути, эндгейм бы завязался на серии каких-то квестов. Каких-то, скорее, endless квестов с наградами. Как-то так. Но это был бы не гринд, это именно прохождение. Но квесты бы... Было бы прикольно, типа... Вот от чего бы они взяли идею, это от Скайрима, типа система бесконечных квестов. Я думаю, если вот такое что-нибудь в таком роде запилить в Warframe, система бесконечных квестов, вот это было бы офигенно.
логическим концом Warframe? Я знаю, в чем будет конец Warframe. Игра превратится в open world. Кстати, да! Точняк! В этом и есть эндгейм. Разработчики потихоньку ведут игру к open world. То есть это будет, по сути, ММО. ММО кооператив шутер, там, не знаю, как-нибудь еще назвать. ММО Tactical Cooperative Shooter, что-нибудь в таком роде. Игра превратится в конце концов в открытый мир, потому что мы сможем бежать на миссии, пробил окно, вылетел в окно, а делать швинг полетел на планету. Ну, на лисете, конечно. Для меня вот это был бы эндгейм. Да, кстати, вторую систему как-нибудь, как говорили. Потом Стив, я цитирую, Стив говорил, что они собираются выйти за пределы Солнечной системы. Не, сном собаки вряд ли. По идее, эндгейм должен завязаться на сентиентах, потому что сентиент это наши коренные враги. Если сентиенты наши коренные враги, ну мы их, по идее, должны истреблять, они должны истреблять нас. Но мы в первой войне мы победили. А вот что если какой-нибудь концепт-идея, типа, как известно, Void, ну типа пустошь, ну типа бездна, вот, она имеет возможность показывать то, что было в прошлом. Потому что, может, ну, проходили же этот, как его, шпионаж на Луне. Там она возвращала вроде как во времени назад, когда все еще было нормально. А что если с помощью этого прикола мы в эндгейме будем возвращаться назад на время, чтобы своими глазами узреть битву между Тенно и сентиентами еще в те времена. И мы типа им помогаем, по идее. А потом мы возвращаемся обратно. То есть ряд миссий, квестов, помочь остановить войну своим вмешательством. То есть ты, по сути, помогаешь прошлому себе закончить, в смысле начать весь цикл событий, который тебя привел к тому моменту, что ты возвращаешься назад и помогаешь себе. Типа петля. Прикольно. Циклы не прервать, да. Ну и действительно, прикольно было бы. Забавная идея. Парень, Миш, тут парень спрашивает насчет озвучки «Война внутри» тизера. Да. Ребята, это, конечно, выйдет не скоро. Вот. Но я постараюсь к тому моменту очень хорошо настроить комп. Вот, и я буду в прямом эфире проходить «Война внутри». Стримить. То есть вы увидите реакцию парня, который хайпил просто синематик-квесты, как умалишенный. Потому, думаю, это будет минимум забавно. Вот. Но еще будет полно спойлеров. Насчет поменять фракцию, я с тобой согласен. Я бы хотел принять фракцию, которая, блин, не доверяет Лотос. Я лично не доверяю Лотос. Вот если бы я был бы своим оператором в мире Warframe, я бы взял свой лисет, орбитер и улетел куда-нибудь в закат. Потому что я не доверяю Лотос. Просто не доверяю.
типа, с ноги выбиваешь дверь, такая Лота смотрит на тебя. Сын мой, что-то случилось? А ты такой, я собираю вещи и сваливаю с этого дома, знаешь, типа, закидываешь все свои ресурсы в ящик. Такой берешь ящик на плечо, вешаешь. Меня в этом доме не любят. Захлопнул дверь и побежал, типа, из квартиры. Ответ насчет озвучки «Война внутри» тизера. Она пока отложена, потому что парень, который нам давал голоса персонажей, мы с ним не сошлись во мнениях. И потому мы сейчас ищем, грубо говоря, новые голоса. Как-то так. Тут парень пишет, что Лотос это сентиент, который заполучил тело Маргулис. А ведь это имеет смысл. По сути, настоящей мамкой всех Тенно была Маргулис. Потому что именно благодаря ее усилиям мы еще живы. Ну, операторы живы. Потому надо ее благодарить, а не Лотос. Зараженную дверь откроют после второго «Война внутри». Так что тоже очень-очень не скоро. Так, ну все, ребят. Думаю, на этом стрим можно заканчивать. Снизу под стримом на Твиче вы можете увидеть, по-моему, на Гудгейме тоже. Если нет, переходи с Гудгейма на Твич, и на Твиче увидишь все ссылочки. YouTube канал, стенку ВК, ну в смысле группу ВК, мою страницу ВК, в общем. Вопросы, на которые я не ответил, можете задать мне там. Можете меня написать в ЛС, я отвечу, постараюсь по мере возможности. Там. Заходите на YouTube, смотрите. На YouTube тоже будут заливаться ролики. Вот. А на данный момент я вынужден уже откланяться. Уже стрим идет часик, больше, чем 1,5 часика. Это достаточно много. Вот. Так что искренне вам желаю добра. Всего просто взаимного, офигенного, чтобы прям было потрясающе. Вот. Ну что ж. Удачи, добра и любви!